मुख उजले, केती छुट्टी नाल। जिनी नाम ते आया, गए मशक्कत काल। नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। सूही महला पंजवा, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां। नाम बिना सब कूड़, गल ही होछियां। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां। नाम बिना सब कूड़, गल ही होछियां। नाम निधान अपार, भगता मन वसै। जन्म मरण मोह दुख, साधु संग नसै। रहाओ मोह बाद अहंकार, सर पर रुनिया। सुख ना पायन मूल, नाम विछुनिया। मेरी मेरी तार, बंधन बंदिया। नरक सुरग अवतार, माया धंधिया। सोदत सोदत सोद तत विचारिया। नाम बिना सुख नाहि, सर पर हारिया। आवह जाहे अनेक, मर मर जन्म ते। बिन बूझै सब वाद, जोनी परम ते। जिनको भय दयाल, तिन साधु संग पया। अमृत हर का नाम, तिनी जनी जप लिया। खोजै कोट असंख, बहुत अनंत के। विसर नाही दाता, अपना नाम दियो। गुण गावा दिन रात, नानक चाओ एहो। विसर नाही दातार, अपना नाम दियो। गुण गावा दिन रात, नानक चाओ एहो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ प्यार दे नाल अज का पवित्र हुक्मनामा जो सतगुਰਾਂ ने अपार रहमत के घर दे विच आके सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब तो बख्शिश किया है, उसका विचार अंग्रेजी ते पंजाबी दे विच श्रवण करना जी। गुरु महाराज रहमत करन। So today's हुक्मनामा is blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj,
in Rag Suhi that creates the devotional mood and helps to focus the mind on the essence of the Shabad. Tan Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals in today's Hukamnama that mostly all the scriptures, they emphasize on God's name. Meditate upon God's name. Simrat, Ved, Puran, Pukaran, Pothiyan. Pothiyan means religious scriptures. So all the religious scriptures, they preach that one must follow and meditate upon God's name. The reason, Naam bina sab kood gali hochiyan. Without God's name, everything is a total waste. So now we have to understand what is God's name. Guru Maharaj makes it clear in the next line, Naam nidhan apar bhagta manvasa. Bhagat means devotees of God who are just connected to God. Bhagat means to connect. In other words, they have dedicated their life to God. So what does it mean? It means extreme love for God. Extreme love for God, where you do not think of anyone else besides God. And that love, that devotion is called Bhakti. Guru Maharaj reveals in the Bani, I've been through many lives. I've been through many lives. And Vaheguru, I need devotion to serve you. This is my desire. Firt Prabh Aya Parya To Sharnaye Nanak Ki Prabh Beniti Apni Bhakti Laye. Bhakti means total surrender and total devotion. And that is referred to as name of God, where you obey God 100% with love, with devotion, because you understand there is nothing else that's going to help you in this life and after this life. Naam nidhan apar bhagta manvasa. So God's name is like a treasure. That treasure lives in the hearts of the devotees. Janam maran moho dukh sadhu sang nasa. So if you do the company of those holy people, devotees of God who have become one with God, you will also liberate yourself from the Janam and Maran, birth and death cycle. Because of the birth, one is born into this world and gets moho, the attachment with the surroundings. With parents, the first person a child experiences is the midwife, and then mother, and then the father and other relatives. As child grows, that attachment also grows. So that's called moho. Due to that attachment, one forgets God. That is dangerous. One forgets to serve God. Janam maran moho dukh
sadhu sang nasai rahao. In the Sadh Sangat, one works on his own mind to detach himself or herself completely from the material. One realizes this is all temporary. For example, when you are traveling to America, you are on the plane, you have reserved your seat. That seat is yours as long as plane hasn't got to the destination. Once you get to the destination, you have to empty the seat. That's not yours anymore. The house you are living in, so many people have lived in that house before you. You are just living for the time being. One day you will empty that house, vacate that house. So Guru Maharaj reveals that moho, that attachment to the material, is taken away in the Sadh Sangat, where you contemplate upon Guru's Bani. Early hours of the morning, every Gursikh reads the Bani. ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈਆ. This is amazing. Why do you attach yourself to the family, to your friends, to your possessions, which are not going to accompany you when you leave this world? ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ. ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੂੰ ਸੁਨ ਮਨ ਮੇਰਿਆ. ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਨੀ ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ. So clear. What can distract you from being one with God is this material. You're so attached. Two brothers, they were brought up together by the parents. There was so much love between them. Once they grew up, they got married, they started hating each other just for the inheritance. Father had died. Now they have house to share. They could not get along. And most unfortunate thing is they did not have the realization that one day they have to depart from this world as well. Those two brothers who used to have dispute over the inheritance, they have left this world as well. That house is still standing there. So Kabir Sahib refers to the material as a bride. Everyone gets married to the material, the bride of material. And then one day that person departs, leaves the bride behind, and someone else marries that bride. खसम मरे तो नार न रोवे, उस रखवारो औरो होवे, रखवारे का होए विनाश. This way people ruin their lives and they make their lives hell. So Dhan Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals, in this Sadh Sangat, we can contemplate upon the Gurbani and reform our mind, get rid of all the hatred and attachment, the jealousy, the ego. And the result is we will liberate ourselves from the Janam and Maran, death and birth cycle. Janam Maran moho dukh sadhu sang na sah rahao. Problems in the world today emanate from or originate from moho baad ahankar sar par runya. Because of the attachments and because of the baad. Baad means conflict, the arguments, disputes.
Because of the attachments, because of the ego, there are disputes. Mohabad Ahankar sar par runya. Sar par means definitely, 100%. Runya means ruined. You see people ruined because of these attachments and ego and jealousy. But still people do not realize. Have you seen those lamps in India where insects, they go inside the lamp cover and they die because of the heat of the light? The other insects, they know they are going to die if they enter that cover, but they still go there. Elephant is caught because of its lust. A big hole is dug in the ground and covered with leaves, and on the other side of the hole, that ditch, there is an elephant. Because of the lust, elephant tries to cross over that ditch, think it's all solid ground, but drops into it and gets caught. How many people in this world, they are getting trapped by the lust? Again, this is attachment. So Guru Maharaj reveals that because of these passions, anger, greed, attachments, lust and ego, people are getting trapped. Definitely they will be ruined. Sukh na payan mool naam vichunya. They will never abide in peace, separating themselves from the name, from the devotion of God. Meri taar bandhan bandya. Everyone is shouting, this is mine. I got the promotion because of my hard work. I made this beautiful house because I worked hard. So there is me in every talk. And when people forget God, there is misery. Meri taar bandhan bandya. One is tied down in the bonds of material, cannot get out. It's like when you say it's because of me, you are being tied down by the chains. You can't see them, but you are tied down by the chains, and you will see the results after a long time. Sometime you're lucky, you see these results straight away. Narak surag avatar maya tandya. Because of the attachment, but at the same time, there are religious people who are also attached in the Maya. They are in heaven for some time and then they are pushed into the hell. Narak. Narak means hell. Surag means paradise. Heaven. They are born in rich family where they have heavenly pleasures. And because of their ego, greed, because of their unkind nature, they are born as a beggar in next life. Narak Surag Avatar. Avatar means to be born. Guru Maharaj reveals in the Bani, Chinmay Rao Rank ko karei Rao Rank kar dare, Rite pare pare sakhnave yeh tanko bivhare. God is amazing. God looks at all the creation with delight. How people are dancing to all the attachments and the material. Mati ko putra kaise nachat hai. देखे देखे सुने बोले और दोर्यो फिरत है. जब कछ पावत तब गर्व करता है. माया गई तब रोवन लगत है. That's what is happening.
You look around, people are jumping up and down for things which they are going to leave behind. Sodat tat bicharya. Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals that I have come to the conclusion, the tattva, by contemplating upon what is happening around us. Naam bina sukh nahe sar par harya. Without the name of God. In other words, without realization of God. Definitely people are going to lose their life away and waste their life completely. Aave jahe anek mar janamte. Guru Maharaj, with his far-sightedness, with that power of looking at the whole world, what we can't see, Guru Maharaj could see. Guru Maharaj is saying, I have seen and I'm seeing so many people being born, so many people leaving this world. Why? Bin buja sab vad joni parmata. Buja means to realize. Without realization of the Creator, God, everyone is consigned to death and birth cycle. Then Guru Maharaj gives us the assurance. God is so merciful. Anyone, no matter how sinful, when turns to God for forgiveness and begs for devotion, God is ocean of mercy. Jinko paye deyal, tin sadhu sang paya. When you pray to God for savior, for liberation, first thing God will do is put you into the company of holy. Amrit har ka naam tini jani jap liya, then you will be inspired by God. You will be driven by God to meditate upon God's name and walk in God's will and realize the divine nectar within the body. Now there are a lot of people trying to realize God. There are a lot of people there to realize the Amrit, the divine nectar. So Guru Maharaj reveals that fact. खोजें कोट असंख्य बहुत अनंत के. Everyone is searching for you, God. There are countless people who go to their religious places of worship. जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है, but you have kept this under your control. Only those realize you whom you bless. So clue here is we should beg God, pray to God for that blessing, for that mercy, so we can realize God. So in the last two lines, Guru Maharaj reveals, Visar nahi datar, apna naam deho, gun gama din raat, nanak chao eho. Almighty God, this is my prayer. Learn from it, Satsangaji. This is the final line of the Hukamnama. Guru Maharaj prays to God with both hands folded, total surrender, and prays to God like this. Don't forget me. You are the only giver. I want your name. I want your devotion. फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए. Bless me with the bhakti. Bless me with your name. So I'm dedicated to you all my life. Now this is amazing. Day and night I should praise you. Gun gawa din raat. Nanak chao eho.
This should be my deep desire. This should be my passion to praise you day and night, not just for 1 hour or 2 hours. Day and night I should praise you. So that is the real blessing we should ask Vaheguru for. And may Satguru bless you all. Rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Stay tuned. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਗੋ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨਾ ਭਿੱਖ। ਭਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਥ। ਬਸ ਨਾਮ ਮੰਗੋ। ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਗੋ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਛੀਆਂ ਨੇ, ਕੂੜ ਨੇ, ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਗਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ? ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਪਾਰ ਭਗਤਾ ਮਨ ਵਸੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੋਹ ਦੁੱਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਸੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਰਹਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਮੋਹ, ਬਾਦ, ਅਹੰਕਾਰ। ਸਰ ਪਰ ਰੁੰਨਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੋਹ, ਬਾਦ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ। ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋਕੀ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੱਥਾ ਵਧੀਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਪਰ ਰੁੰਨਿਆ। ਸਰ ਪਰ ਭਾਵ 100%। ਰੁੰਨਿਆ ਭਾਵ ਰੂਇਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਾਇਨ ਮੂਲ ਨਾਮ ਵਿਛੁੰਨਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਭਾਵ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
मेरी मेरी धार बंधन बंदिया। हुण साध संगत जी किन्नी वारी सुनन चाहुंदा भी असीं इह मुल्क च आए सी, बड़ी मेहनत कीती ते असीं घर बनाया, बिजनस नूं चलाया। जिथे भी साडी लैंगुएज दे विच, साडी बोली दे विच मैं होएगी, सानूं दिसेगी नहीं, पर महाराज कहंदे ने एक जंजीर तुहाडे आले दुआले लिपट जाती है, बंधना दे विच बंधे जाओगे, फस जाओगे। इस करके हमेशा कहना चाहिए मालका तेरी किरपा दे नाल असीं स्वास लैंदे हां, तुहाडी किरपा दे नाल घर बणिया, तुहाडी किरपा दे नाल असीं तुहाडा नाम जपदे हां, तुहाडी किरपा दे नाल पुण्यदान करदे हां। जिथे मेरी आएगी उत्थे दुख आ। मेरी मेरी धार बंधन बंदिया, नरक सुरग अवतार माया धंदिया। थोड़ी भगती करके स्वर्गां दा सुख मिलदा, हंकार करके फिर नरक दे विच पै जांदा इंसान। सोधत सोधत सोध तत् विचारिया। गुरु महाराज फरमांदे ने मैं सोच सोच के ए तत् ते पहुंचिया, नाम बिना सुख नाए सर पर हारिया। जे उस परमात्मा दा नाम नहीं मिलिया, परमात्मा दे दर्शन नहीं होए, तो ऐदां जानो 100% वो इंसान ए जीवन की बाजी हार के टुर गया। आवें जाहें अनेक मर मर जन्म ते। हुण महाराज दूर दृष्टि नाल देखदे सारी सृष्टि वल ते कहंदे ने मैनूं दिसदा किन्ने लोग आए दुनिया ते फिर चले गए, जन्मदे ने मरदे ने, यह गेड़ बनिया ही रहिंदा। बिन बुझे सब वाद जोनी भरमते। उस परमात्मा नूं बुझण तो बगैर, जाने तो बगैर सारे वाद विवाद दे विच पए होए है, किसी नूं असलीयत नहीं पता। दो भरा है लड़ी जांदे, प्यो दुनिया छड्ड के चला गया, घर बहुत वड्डा सी, उहदे पिछे दो भरा लड़ गए, लड़ते रहे मरदे रहे, कचहरियां दे विच गए। वो साध संगत जी घर अज भी खड़ा है, दोनों भरा दुनिया छड्ड के चले गए। झूठी माया करके इंसान फसिया होया। जिनको भय दयाल तिन साधु संग पिया। जिन्हां ते परमात्मा दयाल होए ने उन्हां नूं साध संगत की प्राप्ति हुंदी है। अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लिया। वो जना ने, वो भगतां ने उस परमात्मा का नाम जपिया जिन्हां ते कृपा हुंदी है। इत्थों सिद्ध हुंदा परमात्मा की कृपा तो बिना नाम नहीं जपिया जा सकता। जिथे हंकार है उत्थे वाहिगुरू की कृपा नहीं, उत्थे नाम नहीं जपिया जा सकता। जिथे मेरी मेरी आ, नाम नहीं जपिया जा सकता। खोजें कोट असंख बहुत अनंत के, मेरे परमात्मा नूं किन्ने ही करोड़ लोकी लभदे ने। जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है, उन्हां नूं परमात्मा प्राप्त हुंदा जिन्हां ते कृपा हुंदी है। फिर अखीर दे विच गुरु महाराज हथ जोड़ के अरदास करते परमात्मा अगे, तो साडी भी यही अरदास होनी चाहिए है। महाराज सिखाउंदे ने ऐदां अरदास करो प्यारिओ, विसर नाहीं दातार अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक चाओ एहो। पोला ना चितारदे होए फतेह दी सांझ पानी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम